Welcome back to EDP Surf for Tomorrow. In the previous episode, we followed our team on their second international camp, improving their surfing and training in some of the best reef breaks of the Mentawais. We're back into competition mode, and we are now focusing all of our energy on the WSL European calendar. So we've decided to make a quick stop by San Sebastian to wish Hans the best of luck. Now he's about to depart for his exchange school year in the US. Sí, yo creo que va a ser muy positivo para mi futuro, porque ahí voy a aprender mi inglés y también voy a mejorar mi surf, porque voy a surfear con gente de alto nivel. E o Hans está numa escola que todos os dias tem uma aula de surf antes de começar a escola, das 7 às 8. Está ali num ambiente de um nível muito alto, ali daquela bolha da Califórnia. It's definitely a great opportunity for Hans. To experience and develop personal skills is a major step to becoming a better surfer. Mati, vais ter saudades do Hans agora nas viagens? Não. Queres beijinho? Vai, Mati. So, we crossed the border and now we're in France for the Anglet Pro, a major 3,000 points QS stop, crucial for our hopes of qualifying for the Challenger Series. Eu diria que da nossa parte aqui do projeto EDP, o campeonato é muito mais importante para as meninas do que para os rapazes. O Kai tem 16 anos, o Matias entrou um bocado por graça, porque era o campeonato do patrocinador dele. Yes, Matias was actually spending some relaxed time off with his family, cruising around Europe in his camper van. Oh pai, há quantos anos é que passeamos nisto? Já há 6 anos. Então estávamos aí de férias na caravana, aí em França, Espanha, por volta daqui, ao Segor, País Basco. E pronto, o ano passado eu já tinha feito este campeonato, tinha corrido bem e decidimos vir, por sim por não. And he had an early start on the first round of the trials, showing absolutely no intimidation of his older and experienced opponents. Parece que foi fácil, And he just kept going on like that in round 2. Sempre começas rápido, tira-te os nervos, estás a ver? And surprisingly for a 14-year-old, he smashed all the field with a first place in round 3. Soube-lhe bem a ele e a nós todos ver que, pronto, há ali muito nível e muito potencial. Veste mesmo bem. Mas ainda faltam uns anos para ele estar naquela categoria. Claro que vou tentar, né? Mas está aí o Kika, está aí o Ramzi, surfistas já com muita experiência, estão em campeonato, estão nos Challenger e tudo é possível, mas é bastante impossível ao mesmo tempo. We reached the main event, where all of the top seeds came into play. Kai had an incredible heat win over Maxime Hussenot, but falling short on the next one. Meanwhile, Gabby Engineer also failed to meet our expectations, revealing that we still have some work to do if they want to match up against the grown-ups. But Matias, feeling absolutely relaxed, he was surfing flawlessly, throwing buckets of water in each turn and using his lighter stature to his advantage to be even faster in those small conditions. It's a whole different game. Entrei no HIT e o Zé disse para eu começar logo com 2 ondas rápidas. Eu tentei fazer isso, fiz 2 scores, fiz 2 4, 2 4 e meio. Foi gerir depois, para ver se melhorava ou então se marcava, não sei. Mas correu bem. Estás a matá-los, É especial porque há muito mais estratégia, há muito mais mind game, há muito mais... sabem todos, sabem o que fazem. When you come face to face with the best European surfers, you know there is no room for mistakes, because as soon as you start doubting, they'll be right upon you. Matias just reached the quarterfinals, and he's about to surf a heat that looked like a final against Federico Moraes and new CT rookie Hamzi Boukayem. And as we expected, they didn't let their guard down against our Grom.
Sim, foi uma surpresa, eu também não estava à espera. À medida que eu passava hits, tipo, cada vez ficava tipo, fogo, afinal estou a passar hits aqui, ficava bem contente, bem feliz. Mas sim, foi uma experiência nova, também estava a competir com pessoas com mais experiência, mais velhos, então gostei. What a great result for Marty. But as the coach says, the prime objective of our team still is the junior division. We didn't have to wait, because the third stop of the Pro Junior circuit is right about to start. We're in Bretagne-la-Touche, a place where we had amazing results last season. Can we expect big things this year? Sí, siempre estoy motivado para todos los campeonatos. Y bueno, tampoco me importa demasiado. No hice buenos resultados ni en esto, ni en Marruecos, ni en Dos Niños, pero estaba surfeando bien. Y ahora aquí pues estoy con presión un poco y quiero hacer bien y a ver si gano o salgo de aquí con un buen resultado. And Kai made his will and expectations pretty clear, starting with a strong performance, showing the field that he was there for the win. No me pongas a dar dos en una, algo así, y bueno, y preparado si hay problemas, atacar con más fuerza ainda. Mira, ayolas perfecto. Oh, otra. Wow. Dropping some excellent scores along the way, he reached the final against an in-form Nicolas Poulet. Monstruo, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Vamos. Kai started with an excellent wave, and he immediately backed it up, securing the lead in the first half of the heat. But Nicolas answered back with some of the best surfing of the event, coming back and stealing the title from Kai in the final moments. It was a great competition for Kai, which put him into the top 5 of the men's division. On the women's side, Janir was leading the rankings and had an opportunity to seal the deal right here. Vale, Janiri, defiende las olas buenas, ¿eh? Al pico, ¿eh? Aquí encostado, ¿eh? ¿Vale? Sí. Venga, Yanni, va, tío, va, a la guerra, Vamos. Le vas a ganar. But to be crowned champion, she had to overcome the crowd favourite, Mali Joule. Janir was feeling the nerves, and a very shaky start left her chasing a score in the last exchange. Will she get it? Very close one. Rand was chasing a 5.84 and Janita gets a 5.47. So not enough to take first place over Mialis. And actually the last one of Mialis. With one stop left, Janir just left the door wide open for other title contenders. Now she's going back home and carefully digesting the implications of this result. So, I say, let's follow her. Estamos en mi playa, se llama Itzurun, y al final aprendí aquí, luego estuve aquí toda mi vida hasta que empecé a entrenar con Ivona Matinain, y es una playa que voy a vivir siempre, bueno, como veis hay olas súper divertidas, así que... The pressure's on, and she needs to put in all the hard work and sacrifice in the days leading to the final event. Mi día a día es entrenar a tope. Al final, yo por la mañana hacia las 8 siempre me doy un baño y de allí voy directa al gym. Después del físico como algo rápido y vuelvo al agua. Y luego a la tarde pues lo mismo. Y no sé, al final es eso. O sea, por muy duro que sea el proceso, porque al final es todo el día a eso, también yo creo que merece la pena y en parte me encanta. Welcome to the last stop of the Pro Junior circuit. We're in San Miguel in the Azores Islands. It will all go down in one big day of competition. And round one has just started. O primeiro hit da Janiri foi pesadelo. Empecé cayéndome en todas, haciendo un solo 3 y no sé, ya en mi cabeza pensaba que no iba a pasar y que se me iba a escapar la oportunidad del título. E parecia que estava tudo perdido até o último minuto quando ela vira. Tranquila, hein?
Mira, tranquila. Estás muito nervosa, calma. Está bem? Já hablamos. Ahora pasaste. Tens de ter mais calma. No estaba en otro mundo. There's a huge amount of pressure. And when you've been sitting at the top of the rankings, there's a lot you can lose. ¿Quieres el título o no quieres el título? ¿Qué? ¿Tú? Tienes que ir a buscarlo, no te van a dar. Moving on to the next round, she'll be facing two of her title contenders. Everything is on the line right now. ¡Otra! ¡Qué mangazo, ¿no? Sí, bueno. ¿Eh? ¿Te dice alguna cosa, Mariela? No. Qué marca, fuiste para cima, dale con todo. At the age of 17, Janir has already been two-time European junior champion. But this year, the circuit was extended to the under-20 competitors, which made the task of winning this title a lot more challenging. Será una lucha grande. Al final está Maëlys en el tercer puesto y bueno, en segundo puesto después del título de la Torch está mi hermana, que creo que es la que más nerviosa y más difícil todo me va a poner. Y la que si de verdad voy a fallar, yo creo que voy a fallar contra ella. Vamos con todo, sin miedo, sin miedo. Define bien las manobras, tranquila. Inspira. Coming down to the semi-final, she knew exactly what to do. But she had a really nervous start. Iba tercera, sí, necesitaba un 5, o sea, no necesitaba mucho. Y ya tenía a la francesa conmigo, marcándome, entonces dije, bueno, tengo que hacer que ella pierda prioridad. They were pretty scrappy, jostling for position in the lineup, when suddenly, there it was. The wave she needed. Entonces yo estaba, bueno, tengo que pasar, y pasé y, bueno, creo que hice sufrir a todo el mundo fuera. ¿Por qué nos haces sufrir tanto? Primero sufrí yo. ¿Por qué? One step closer to the title, and Zoe was already doing the maths. Bueno, fui a ver ahí con Rob las contas. ¿Quieres saber? Si tu hermana gana, tienes que ser segunda, si no ella gana los títulos. Y Alain Vache no puede quitarte el título. No, solo mi Só tu irmã. Solo si gana. Se ganha. A Janiri cresce quando surfa contra a irmã. Então eu sabia que com a irmã ela vai buscar ali forças que às vezes não consigo, que ela vai buscar contra a outra. Já lo sabes la matemática, por isso se tienes que darle, le das, já lo sabes como hacer. Vamos, Jani! And the final is on. Alain started strong, securing a lead that she would never let go of. That opened the battle for second place between Annette and Janir. And now being so close, she would not let it go by any means. You've got this, girl. Put your hands together for the 2022 Junior European Champion. Este año ha sido el más duro, yo creo, pero bueno, al final sale bien, siempre sale bien. Y ya lo siento. New European Junior Champ, Janiri Gonçalves Echevarri, campeã europeia júnior desta temporada. What's next for Jani? Além de ganhar, vai pela primeira vez ao Mundial Júnior, que ela nunca foi. Ela foi campeã 2 vezes na época da pandemia, onde esse campeonato não existiu. Y nada, yo no sé, en verdad quiero dar también por finalizada mi carrera de junior, porque ya quiero llegar a un nivel más alto. Eu acho que o potencial da Janiri está em linha com as nossas expectativas. O ponto de interrogação aqui é, será que conseguimos concretizar esse potencial? The coach just touched a raw nerve. That's actually the major challenge of this project. And now that we're about to wrap up the competitive year, it's time to put all of our work into perspective. Did we nail it? What else could we have expected from our young surfers? So stay tuned for the next episode of EDP Surf for Tomorrow.